Hello, good night. Thank you so much, Monse Russell, for being here. Okay, and welcome everyone. Hello, good night. Thank you for being here. Okay, let's begin with the session. Let's begin. And I'm going to close this up in order not to have buffering over there. Wait a minute, I'm going to be much for coming. I'm going to introduce myself. My name is Cristina Peña Rodriguez, and I'm going to be working with you during this module number 6. Okay, so thank you to you, honey. Okay, let's see. Well, I have to tell you a little bit about the things that we are going to be covering during this session. Okay, I'm going to be mentioning some of them. Okay, the first thing that I did, it was welcoming you, okay, to this session. Then we are going to be talking a little bit about extension, plagiarism, okay, the different part of the platform that you have to use and the activities that you have to do. Then which one is the time in which you have to deliver the different kind of projects, okay, the better time in order to send the activities, talking about the projects or the activities of this week, the different kind of forums, okay, the sessions that are going to be held on are going to be held on Mondays, no, so Tuesdays and Tuesdays, sorry, okay, that we are going to be talking or speaking all the time in English, and the use of the translator tool, that it is not prohibited, it is only a tool that you can use in order to help you, but I guess that's all, okay. I guess that's it. Okay, well, let's begin, guys. I'm going to be telling you a little bit about the different kind of. Hello, Leslie. Thank you so much for coming. Let's begin. Okay, as I told you in a previous message over there in the platform, okay, so our communication is going to be the majority of the time in English, okay? So as you know, you are going to be working only 2 months, okay, in English. So that's why we try that you be in contact with the language the majority of the time, okay? So that's why I'm going to be trying to speak all the time in English, and in some cases I'm going to be speaking a little bit Spanish in order to clarify a little points, okay, a few points over there. So sorry. Well, let's see. That's it. Okay, let's begin. I'm going to be sharing with you the screen in order to tell you what are going to be the things that you have to do inside of the platform. Okay, so this is module number 6, and this is all about the basic of English. Okay, so let's begin. Okay, well, as you know, guys, we have over here in the classroom, it is the classroom. Okay, so we have different activities over here, and we are going to be working a little bit with some of them. Okay, so I know that you more or less know the majority of them, but even though I'm going to be telling you a little bit about some of them that I consider are important for you to know. For example, remember that we are going to have some different kind of activities, okay? During week number 1, okay, we are going to have 2 activities, then in week number 2, 2 more, week number 3, 2 more, and all of them represent the 42% of the final grade. Then the final project is 30%, and remember that during week number 1, 2, and 3, we are not going to be having into account the forums, but in the last week, in week number 4, we are going to present only one project and one forum. Over there, here in this forum, the total percentage of this is 80%. Okay, then you have to do an self-evaluation that represent the 5% of the total number, and also activities that are good for you in order to try to have a very good balance in your pass over here in Prepa en Línea CEP, you know. So these are called socio-emotional abilities, okay? You have to do all these, okay? And
finally, all the activities that you are going to be working with during the whole 4 weeks, okay, are going to be giving you the 100%. Okay, this is the total number. Okay, so remember the evaluation time that we as virtual advisors. Okay, for example, guys, if you are sending some of the activities on Monday, remember that we are going to be grading you maximum between Wednesday or Thursday. It depends on the time or the hour. So if you send on Tuesday, okay, you are going to be receiving your grade on Thursday or Friday, and so on and so on and so on. Okay, well, remember, guys, that the recommendation is avoiding sending your activities on Saturday and Sundays. Okay, I have to tell you something that is pretty important, and I'm going to stop sharing a little bit with you this stop. I'm going to stop sharing a little bit. Okay, Liz, Gregoria, Leslie, Michelle, and Montse, thank you so much for coming. I'm going to be speaking a little bit Spanish, a little bit here. Hablando acerca de los tiempos de entrega, como les decía, it is important to know, guys, that okay, wait a minute. I receive a call, but I don't know who call is it. Okay, wait a minute, please. I have to answer a little bit of this. Okay. Okay, I was telling you guys in Spanish. Les decía que iba a interrumpir tantitito porque les tengo que decir esta parte que considero es importante en español, hablando de los tiempos de entrega. Bueno, no sé si la mayoría de ustedes tengan conocimiento que esta última nueva generación que acaba de presentar, etcétera, representó un número de estudiantes interesados, ¿ok? De preferencia entre lunes y miércoles. Les pido por favor que tomen mucho en cuenta este aspecto. Okay, I'm going to go back to speak English. Okay, so I'm going to be English. Okay, I was telling in some cases is overcrowded. Okay, so a lot of people is trying to get inside on Saturdays and Sundays, and my recommendation is, guys, that you please try to avoid, okay, sending all these activities during the weekend. It is a good idea if you try to get inside of the platform from Monday to Friday, and this is going to be better for all of you, okay, for all of us. Okay, try to enjoy your weekend with your family and so on. Please, I beg you to try to send it. Okay, I guess I have to tell you about this issue. Okay, well, the thing is, guys, that it's like a common stuff, more or less. Okay, at the beginning of the week, mostly at the beginning of the first week, okay, when we are trying to download some activities, okay, we had some kind of troubles. Okay, meanwhile, the technicians are trying to fix it. We have to be patient about it. Okay, I beg you to please try to be patient a little bit. You cannot hear me. Can you hear me, guys?
Perdón, chicos, he estado hablando. ¿Me están escuchando o no? Oh my God. Chicos, ¿me escuchan? Guys, ok, me comenta alguien que no me escuchan muy bien. Oh my God. A ver, let me. Guys, can you hear me now? Hello, can you hear me? Could you please tell me? Guys, I went out and I come here. Do you hear me now? Can you hear me now? ¿Ahora sí me escuchan, chicos? ¿Ahora sí me escuchan? Supposedly, now I have the microphone on. ¿Me podrían decir para que pueda continuar si me escuchan ya? Hola, ¿me escuchan? Okay, thank you so much. Okay, here we go one more time. I'm so sorry, I don't know what happened with the microphone, but if you can hear me now, I'm going to continue. Thank you so much for letting me know about it, okay? Well, guys, I was telling you about the delivering, okay? So, I begged you to try to send before Friday, okay? From Monday to Friday, I really would like that you try to, avoid sending on the weekend. Okay, you know the platform has been a little bit or a lot of crowded. Okay, so I really would like that you try to send before, okay, Friday. Because if not, maybe we are going to be having some issues over there or during the weekend. Okay, so that's the thing that I was telling you about it. And let's see, let's continue. I'm going to continue.
sharing the screen for you in order to continue with the presentation. Okay, sorry for the troubles that we have. And here we go. Well, I was telling you guys that these are going to be the days in which I'm going to be receiving. If I receive it, for example, on Saturday or Sunday, and I hope note, okay? So you are going to be receiving your final notes or grades about your projects during Tuesday or Wednesday, okay? So, but I prefer, guys, okay, that you send all the activities from Monday to Friday, okay? So I'm going to go back over here and I'm going to continue telling you a little bit about the activities that you are going to be doing during the week number 1. Okay, guys, as you can see here, we have many different kind of activities. I'm going to be telling you a little bit about it, about some of them. Okay, not all of them, because this, I guess, is a task that you have to do. Guys, if you are the kind of a person who likes to be very ordered, so it is a good advice if you can check the guide. The guide is something that it is going to be telling you what are the activities that you have to develop every single day in order to be free during the weekend. Okay, so over here, as you can see, okay, we have like in a very methodological way the step by step the things that you have to do during the week. Okay, so what are going to be the activities that you are going to be developing, and so on and so on. Okay, so for example, this I'm going to be organizing my week. Okay, step number 1, step number 2, step number 3, and so on. Okay, so this is like a general information about it. Okay, then after that, guys, we have over here a little bit more information about it. Okay, so we have some vocabulary related to the name of the unit that is introducing myself and others. Okay, so I'm going to be downloading all these activities in order to show you. Okay, well, we have different kind of resources over here. For example, this one that is introducing myself and others. I'm going to skip it a little bit and I'm going to be checking, I guess. You can hear me now. Okay, I'm going to go back. Well, okay, so what is the correct way in which you have to introduce yourself? Okay, when you have to tell me your name, your surname, last name, okay, the name of your family members, etc. Okay, so some vocabulary that you have to study. Give me a second, please. Okay, well, I was telling you some vocabulary that you have over here related to this. Well, it is basic vocabulary related, for example, to color. Okay, a family tree, it's over here about all the characteristics about your family members. Which one is your marital status? Okay, if you are single, engaged, married, divorced, etc. About countries and nationalities, occupations, professions, all this vocabulary, it's going to be very helpful for you in order to do the activities that are over there in the platform. Also the numbers, the cardinal numbers, okay, the different part of the body, okay, different adjectives in order to describe, okay, the way you are, the how you look like or others. Okay, so the descriptions, okay, different characteristics about you and your family members, as I told you. Okay, words to describe, activities, okay, that you are going to be using, etc. Okay, well, this is vocabulary. Then we have, okay, some demonstrative adjectives. Okay, this is pretty easy in order to tell me where are the things. Okay, for example, these when it is singular, or this when it is plural, that or those. Okay, when we touch, when we point, etc. Okay, so you are going to be using this. Okay, so if you need it, over here you have like a little
have fun in order to listen. Okay, as I told you, you have to be a little bit patient, because at the beginning of the week, some sources must be taken into account by the technicians, and they are going to be working in order to try to fix all these kind of stuffs. Okay, well, then we have some greetings and some farewells, how to say hello, how to say goodbye. Okay, the verb to be, obviously, if you are going to be needed, you can be checking all this. Okay, so how can you introduce yourself and others, and other vocabulary related. Let's see what else. Okay, so you have to some exercises that you have to be practicing with. Okay, the green ones. Okay, so we are going to be working with singular things. Okay, for example, indefinite article a or am. Okay, you know a little bit the rules. Okay, for example, a university, because the U is like a vowel sound. A university, a hotel, okay, a table, a uniform, a teacher, etc. Okay, so this is a vocabulary related to singular things over here. Then what else? I already told you about this. Okay, again, vocabulary to related to describe, because you are going to be describing your family members. Okay, so for example, over here, what are the characteristics? Okay, who is who? Okay, and also the verb to have. My mother. Okay, in the third person, in present, in affirmative, in singular. My mother, instead of being have, it's gonna be has. No, my mother has long curly brown hair, etc. Or in plural, the student have a blue uniform, and so on. Well, let's go back over here. Let's go back over here a little bit. Okay, and here we go with a little bit more of the activities that you have over here. Let's see. Different kind of adjectives. Okay, possessive adjectives in order to demonstrate possession, right? Possession, for example. Okay, my car, our dog, his computer. Okay, so possessive adjectives. Okay, I love my mom. Okay, you love your sister. He's about talking about him, or her talking about her. Okay, our talking about our or we. Okay, etc. Okay, so possessive adjectives. You have to study a little bit about these adjectives. And what else? Okay, a question word. All the questions that a detective asks. For example, if there is an accident, okay, and the detective or the police arrive, okay, they are going to be asking you a little bit about what happened. Okay, who's that guy? When? Why? Where? Etc. All the question words, okay, are here. What? When? Where? The verb to be, what is your occupation, etc. Who, etc. All the question words are needed in some cases in order to ask questions, not all the time, but we need in some cases the question words in order to ask. Then what else? Okay, well, as I told you, we have this. Okay, this is a socio-emotional activity, okay, that you need, okay, in order to get a 5% of your final grade, and this is obviously helpful for you. Well, let's see. Now, let's move on a little bit about the activities that you have to send, okay? So it's activity number 1 and activity number 2. Okay, if I click over here, remember the first one, it's called my curriculum vitae. Okay, over here you are going to be giving me, okay, or giving us, or practicing with a personal basic information in an oral and written way. Okay, what is the thing that you need? Well, you have to describe all this kind of stuff. Okay, so what are you going to send? Okay, this is a Word document. Okay, remember that over here in the purple letters, you can click on this and you are going to be receiving here the format that you have to fill in with your personal information. Okay, as you can see here,
Well, you have to fill in with all this information, okay? So, your picture, the last name, first name, middle name, etc., etc., etc. Okay, guess what? Okay, I already um give for you like a little help. If you don't have a lot of experience about English, I already give for you here. Let's see, where is it? Okay, here. Guys, if you go to the news over here in this forum, okay, I already left for you some activities that are in Spanish. And you can use them, okay, if you want, okay, if you need it, okay. So the only thing that you have to do here is activity number 1, and you have to click over here, okay. And guess what? The activity and the information is in Spanish. If you need it, okay, this information is in Spanish. And it was done by a friend of us, and he is also another, or he used to be, because he is not anymore. He used to be working here with us, okay, and he prepared this great material that it could be nice for you. And this is in Spanish. I cannot speak Spanish, guys, but as you can see here, the information is in Spanish. So this is very nice for you, okay? So, descarga el archivo. Y aquí vienen las instrucciones, okay? So, guys, you have to include a picture. And then, llena la información con tu nombre personal, apóyate de un diccionario si lo necesitas. Okay, for example, in this case, okay, last name is Escobar. Aquí es donde algunos se llegan a equivocar, chicos. Recuerden, si tienes 2 nombres, tu primer nombre es el first name. El segundo nombre es si tuvieras, por ejemplo, si yo fuera María Cristina, sería María Cristina, my middle name Cristina. Y my last name es mi apellido o mis apellidos, ¿ok? Entonces ahí pongan atención, por favor. Luego, your address, okay? Where do you live? The number, the city, the zip code, el código postal, your telephone number, your nationality, the age. I recommend you, me gusta que por favor traten de ponerlo completo. Pueden ponerle 41 years old o 41. A mí me gusta más completo, pero no le vayan a poner a la mitad, nada más 41 years, ¿no? Acuérdense que eso no se puede, es o 41 o completo, years old. Luego, occupation y luego la fecha. Aquí la pusieron así. De preferencia, escríbanla, por favor, en inglés en forma escrita, no con números, ¿no? For example, okay, it is December 24th, okay, 24, de diciembre. Acuérdense que en inglés primero mencionamos el mes y es December 24th, con números ordinales, ¿ok? Es mejor para que lo practiquen un poquito, ¿ok? Bueno, ya que pusieron su foto, llenaron todo esto, recuerden que nos basamos en una rúbrica. Over there you can check the rubric in advance para que saquen el 100, ¿no? Vayan checando todos los datos. Bueno. Later on, tienen aquí una breve descripción acerca, ok, de su personalidad y de su físico. How do you look like? For example, tienen que decir, I am nice, and etc. How you are? What is your way of being and your physical characteristics? Then you have to describe a little bit about your house, okay? Your house is like this, like that, blah, 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 okay? Use as many as possible the different kind of adjectives that you can find over there in the platform. And then, guess what? Tienen que hacer un audio. Recuerden que ese audio, eso es lo que yo les comentaba hace un momento. Voy a dejar tantito de compartir. Y me voy a ir para acá. Ok, les comentaba hace rato, chicos, que en la parte de las entregas les pediría
que lo traten de hacer de lunes a viernes, porque muchas veces algunos de ustedes no tienen la facilidad, la herramienta, la tecnología, no son muy diestros, a veces no tienen los programas para descargar, para enviar. Entonces, si se dan una vueltecita en las cosas que yo ya les dejé por ahí en el foro de novedades, les puse algunas ligas de cómo pueden compartir los audios, de cómo pueden grabar los audios, algunas herramientas que pueden utilizar para grabar sus audios. Por ejemplo, el Vocaroo, que es muy sencillo, es muy fácil. Ustedes pueden utilizar esa serie de herramientas y de repente a veces se tarda, a veces hay problemas con la tecnología. A veces por error, les decía, no es la regla, pero en algunos casos, cuando llegan a enviar el fin de semana, el trabajo ya no lleva el tiempo de dedicación necesario, ya no lleva esa calidad, esa presentación, esa lectura a detalle, se nos olvida, a veces incluso mandamos un archivo que ni siquiera es el que corresponde a la actividad o el audio está estropeado o, ojo, aquí mucho ojo, ustedes no están muy acostumbrados y entonces nos mandan un audio el cual me pide acceso. Si eso llega a suceder, lo que va a pasar es que si ustedes mandan el fin de semana, yo lo voy a estar revisando entre lunes, martes y miércoles. Entonces, cuando ustedes ya enviaron, ya no hay posibilidad de que yo les otorgue ninguna clase de extensión porque ya está enviado. Si hubo un error en ese envío y me pide acceso, yo no voy a poder accesar a la liga, aunque ustedes lo hayan hecho. Entonces, para mí, es como si no lo hubieran enviado. Por lo tanto, lean la parte de la rúbrica donde dice que cuánto vale, ¿no? El audio. Y entonces van a perder ahí muchos puntos valiosos por el audio. Es muy importante la parte escrita y la parte oral. No estamos pidiendo perfección, pero sí el esfuerzo. ¿Sale? Entonces les pido por favor traten de enviar y evitar toda esta serie de problemáticas y luego créanme que es un poco desgastante estar con esa estira y afloja de que sí, de que no, que otra oportunidad y ya no podemos, ¿no? Entonces, por favor, les pido y otra cosa, no les estamos calificando perfección en la pronunciación. Pues sabemos que estamos a un nivel básico, les vamos a tratar de poner todo en inglés para que estos 2 meses sean enriquecidos y aprovechados en lo que más se pueda en un contexto real de aprendizaje en el idioma, traten de imitar el sonido, la voz, la lectura, etcétera. Sin embargo, no les estamos pidiendo perfección. Aquí queremos valorar el esfuerzo, que se note. Yo les recomiendo no utilizar, por favor, el traductor. El traductor es una herramienta, ¿sale? Pero esa herramienta, véanlo así. Ustedes esfuércense, lean las reglitas, etcétera, etcétera, pero traten de hacerlo por ustedes mismos y tal vez, ¿ok? Digo, tal vez denle una checada, ¿sale? Pero no se apoyen al 100%. ¿Por qué? Porque el traductor no respeta reglas gramaticales. Es como muy fácil para nosotros darnos cuenta cuando hicieron el copy-paste del traductor. A veces un dedazo y ya estamos, ya no sabemos hasta los clásicos dedazos de cuando ponen, al principio, cuando iniciábamos, nos daba mucha risa porque decíamos, ¿qué significa? Ah, es que quiso decir esto. Y entonces, y después a lo largo de varias generaciones ya no sabemos cuáles son como los errores más comunes cuando vienen del traductor, ¿no? Entonces, traten de hacerlo por ustedes mismos. Traten de evitar el plagio, sean originales. Eh, y la única recomendación en la que sí estoy de acuerdo utilizar el traductor es a la hora de la pronunciación. Si ustedes tienen alguna duda, píquenle la bocinita, escriban su parte que van a leer del audio y repítanla tantas veces sea necesario para que quede lo mejor posible grabado. ¿Sale? Okay, I'm going to go back to English. Okay, I'm going to continue working with you over here in the, I'm going to be sharing the screen one more time over here. I'm sorry. No, it is the one that I was sharing with you, okay? Entonces tienen que grabar, so sorry, you have to record an audio, okay? So guys, don't forget that you can check the rubric in advance, okay? And here, as you can see here, guys, there are some sources in order to help you how to record your voice, okay? So you have to click over here and you are going to be checking, okay, about these different kind of sources in order to share a very good audio.
Okay, so as I told you guys, it was activity number 1. Okay, and the name of this activity, it was a application form. Okay, this is number 1. Okay, well, as I told you, over here in el foro de novedades, if you can check, there is going to be the second one, okay? Activity number 2, that it is also written in Spanish. And over here, guys, okay, you have to download the file. Then you have to fill in with the information. So, let's see. Another thing that I have to tell you in Spanish, ¿ok? Si aquí pueden ver, nosotros tenemos caricaturas, ¿sí? Pero por ahí ya hemos leído que no se permiten las caricaturas. Si ustedes no quieren poner la fotografía de su familia por cuestiones de seguridad, por lo que ustedes gusten, ¿sale? Es correcto, no lo hagan. Pero no pongan caricaturas, pongan una imagen que tomen, por ejemplo, del navegador, del internet, y pongan personas que representen a su familia, ¿sale? E incluso si no tendría, les comento, la única persona que va a ver esa información soy yo. Una vez que califico, se desechan, ¿de acuerdo? Entonces no tengan tanto problema con que pongan una fotografía de su familia. No pasa nada. Okay, well, I was telling you guys, you have to download the activity over here, and then you are going to have over here, you are going to write it down and put it here, the family picture. Then over there, you have to describe yourself and also your family members. For example, in this case, okay, my name is Rosa. I am 41 years old. I am a housewife. I live in Estado de México. I have 2 children, etcétera, etcétera. Pero ojo, por favor aquí. When you are talking about a third person, okay, él o ella, podría ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu novio, tu hermano, etcétera. Recuerden que estamos hablando de las reglas de las terceras personas del singular en afirmativo, acerca de los hábitos y rutinas. Entonces aquí yo lo que les pido es por favor que chequen bien las reglas, porque eso también les va a quitar o les va a dar puntos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir, my mother works, my son studies, my husband works, okay? She always arrives. She never gets home late or late at home. My baby sister or brother, he sometimes plays in the garden. No sé, acuérdense de las reglas que tienen que buscar acerca de las terceras personas, ¿no? Entonces, acerca de las actividades que ellos desarrollan, la letra S, ES o la Y que se cambia por I latina y se le agrega ES. Esas reglitas están por ahí plasmadas, aplíquenlas aquí, por favor. Y luego, bueno, acerca de la descripción, acuérdense, esto en español se los digo, la edad en inglés se expresa a través del verbo ser o estar, el verbo to be, ¿ok? Entonces, I am, ¿ok? 30 years old. She is 16 years old. He is 20 years old. Pero nunca con el verbo tener, con el have. Eso caemos mucho en este error, recuerden, porque hay una como no muy correcta traducción. Estamos todavía con ese cambio del idioma del inglés al español y como en español yo digo yo tengo, yo pienso que en inglés decimos lo mismo, el yo tengo, ¿no? Entonces acuérdense que eso es un error muy, muy grande. No podemos decir I have, nunca, ¿sale? Es I am, ¿ok? I am, no sé, 20 years old. Ajá. Entonces, ojo por favor con la expresión de la edad. Okay, again, the same case, guys. You have to check the rubric in advance, okay? And then you have to record an audio one more time over there, an audio, and here you can find some sources that are going to help you. Bueno, it was talking about the activity number 2. ¿Ok? Cada semana les voy a estar dejando infografías que les van a ayudar en español a checar qué es lo que tienen que hacer en las actividades de cada semana. Las pueden encontrar aquí en el foro de avisos o novedades. Bueno, it was about, okay, activity number 1, my curriculum vitae, and also about activity number 2, that is my great family, okay? Solo nos falta checar ahora la participación del foro. El foro. Well, I'm going to click over here.
Cada semana yo les voy a dar una bienvenida y ustedes van a ir participando en inglés, ¿ok? No Spanish. Spanish is not allowed, ¿ok? Spanish is not allowed. All the time in English, ¿ok? All the time in English. A ver, aquí. Nunca quiero balconear a nadie, ni mucho menos. Pero les decía, ya con el ojo y la experiencia, sabemos cuando alguien hizo copy-paste, ¿sale? Por favor, eviten hacer el copy-paste, al menos que ni nos demos cuenta. Pásenlo primero por un Word, alguna cosita, no directo del traductor, porque es muy obvio. Aquí, quien hizo el copy-paste, por ejemplo, acá tenemos ya un ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, eviten hacer eso. ¿Ok? Todo el tiempo en inglés. Y, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, talking about the forum, guys, en este caso, las instrucciones, dice, ok, dear students, welcome to our learning forum. Okay, here he will give you and receive information about ourselves. Vamos a dar información personal acerca de nosotros mismos y otros, ¿vale? Ok, what else? Okay, well, let's continue over here. So this is it must be only in English, and okay, okay, Leslie, it must be all the time in English. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí, here, Montserrat. Okay, good night, college and facilitator. Okay, I am Montserrat Aguilar. My family is made up. Okay, well, it's made up of my parents and my sister. Currently, I only study. I like listen to music, sing, cook, and draw. Okay. Okay, it is correct. I am excited to continue my studies, encouragement, and success colleagues. Okay, correct. Ok, vamos a ver. Chicos, les voy a platicar muy rápido. Recuerden que del foro 1 al foro 3 no se califica, pero el foro 4 sí. Entonces, les voy a dar como unas reglas muy generales de lo que tienen que hacer en el foro y lo que no tienen que hacer. ¿Sale? Todo el tiempo ustedes tienen que, primero, siempre tienen que, las reglas de la etiqueta. 1, saludar. Siempre despedirse, siempre decir su nombre. Si ustedes se dirigen a una persona en especial, siempre decir o mencionar a quién están saludando, a quién están dándole la retroalimentación. Recuerden que el uso de mayúsculas no está permitido. Recuerden que siempre tenemos que iniciar con letra mayúscula, punto al final. Recuerden que también es muy importante que los nombres de personas, ciudades, ríos, mares, edificios, nombres personales siempre se escriban con letra mayúscula, ¿de acuerdo? Nosotros estamos calificando tanto el fondo como la forma, ¿sale? Eso es en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al fondo, siempre tienen que ustedes dar respuesta directa a la pregunta detonadora, ¿de acuerdo? A la pregunta detonadora es muy importante, ¿sale? Lo que yo veo que no es bueno, ¿ok? Es que ustedes lleguen y dejen un saludo nada más, que digan, chicos, échenle ganas, ¿sale? No está mal. Sin embargo, lo que nosotros pedimos y queremos es que ustedes respondan primero a la pregunta detonadora. Una vez contestada, es válido echarle porras a sus compañeros, pero que vaya dentro de un mensaje completo, integral. Si ustedes solamente quieren por ganar participaciones dentro del foro, lejos de ayudarles a obtener participaciones, eso yo no lo tomo en cuenta como una participación real. ¿Ok? Quiero que quede claro, es bueno el ánimo, es muy bueno, pero que quede dentro de un mensaje que ya dé respuesta a una pregunta detonadora, ¿de acuerdo? I'm going to be telling you one more time this in English. Okay, guys, okay, if you want to cheer your partners up, this is good. This is correct, okay? But remember that first of all, you have to answer the main question, okay? And you have to say always hello. You have to say always goodbye or farewell, okay? You have to always try to use grammar, okay? Try to avoid fingers mistakes, okay? Try to get a great, I mean, try to do it in a very nice and neat way, okay? So,
Remember, forum number 1, 2, and 3 are not going to be evaluated. I'm going to be moderating the forum, but I'm not going to be evaluating. The which one that is going to be evaluated is going to be the number 4 during week number 4. Okay, well, I guess, guys, all it is all about all the things that you have to more or less know about the way in which we are going to be working. We are going to be getting together on Tuesday at 7:30. Okay, if you have doubts about the sessions, don't hesitate and check that over here are the information. Okay, so as you can see here, I have all the sessions, okay, over here, as you can see here. This is session number 1. It is here. This is today. Next one, it's going to be November the 3rd, then November the 10th, and finally November 17th. It's going to be, okay? And the kind of the agenda that we are going to be doing over here is more or less the same kind of activities. And we are going to be describing the activities that you have to perform during each week. Okay, I'm going to stop sharing now. And I guess that is all for me, guys. Now we are going to start working with the different kind of questions, guys. If you have questions, go ahead, please. It could be English or Spanish. It doesn't matter. You can write it down over there, and I'm going to be willing to answer you. Ok, terminamos la parte de la presentación que yo les quería decir a grandes rasgos. Esta es la forma en que vamos a estar trabajando. Como siempre, la invitación a que trabajen de lunes a viernes, eviten trabajar el fin de semana, eviten el plagio, eviten el sobreuso del traductor. Saben que tienen que esperar máximo 72 horas para ser evaluados. ¿Qué otra cosa? Los proyectos cada semana yo les voy a dejar unas ligas de apoyo que van a estar en español por si a alguien todavía le cuesta un poquito. El foro de la semana 1 a la 3 no se evalúa, sin embargo, todo esto es práctica para el foro número 4, el que sí se va a calificar. La mayoría de las veces vamos a estar trabajando todo el tiempo en inglés y si ustedes a través de la plataforma tienen alguna duda, me pueden contactar por ahí. Y creo que eso sería todo. Dudas, por favor, adelante con toda la confianza. Estoy aquí para apoyarles en lo que yo pueda. Adelante. I cannot see. I'm sorry. Es que le puse ahí, pero no. Ok, questions, guys. Si tienen preguntas, con toda la confianza, por favor, adelante. Este es el momento. Si tienen alguna duda, con toda la confianza, por favor. Les comento, es un módulo de inglés donde vamos a llevar bases del inglés durante el módulo 6 y del módulo 7. Entonces, les vamos a tratar de estar hablando todo el tiempo en inglés para que podamos, ¿cómo se llama? Tener pues lo que más se pueda del contacto con el idioma para poder desarrollarlo de la mejor manera. Chicos, con toda la confianza, ¿alguna duda? Por favor, ahorita es el momento. Son 2 actividades, están los formatos, hay que llenarlos. Recuerden, por favor, el uso de la etiqueta. Es muy importante. Yo les evalúo, chicos, tanto la forma como el fondo. Obviamente más el fondo, no tanto la forma, pero es muy importante porque nos damos cuenta cómo trabaja cada uno de ustedes. Es decir, nos damos cuenta de las características de la pulcritud, de la responsabilidad, aunque no nos veamos y no nos conozcamos, lo que yo recibo de ustedes me dice mucho de ustedes, ¿no? Entonces es bueno que vayan desde ahorita haciéndose hábitos de entrega, hábitos de puntualidad, de limpieza, todo esto es, ya saben, la preparatoria, como su nombre lo indica, es para darle pie a un nivel superior. Entonces, que este paso que han dado, chicos, les sea de mucha ayuda para que ustedes en un futuro puedan aspirar al siguiente nivel y que cuando logren estas metas una por una, les permita obtener mejor calidad de vida, que tengan herramientas para poder enfrentar las situaciones que se nos presenten en la forma familiar, laboral, profesional, etcétera. Recuerden que si ya llegaron a esta
hasta este punto número 6 han escalado ya 6 meses en un propedéutico, 5 cursos. Y entonces recuerden, es evitar el plagio. ¿Por qué? Porque tenemos ojos a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos a un hermano, un hijo, un padre, un abuelo, un esposo, un compañero que nos están viendo. Seamos ejemplos buenos para otras personas, ¿no? Entonces, pues lo único que sí les pido es tratar de enviar lo más pronto posible, por favor. Y creo que no hay dudas. No sé si alguien tenga una duda. Si no hay dudas, les agradezco de antemano la buena voluntad de estar presentes y nos veríamos la siguiente sesión. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco su presencia y pues sería todo. Si no hay preguntas, damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches a todos. Good night. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No? Ah, a ver, ahí estoy viendo que hay dudas. A ver, perdón, a ver. Dice, eh, solo las respuestas, es correcto. Monse, si gusta solo las respuestas. Ajá, leer las respuestas. Sí, solo lo único que te faltaría, Monse, sería el TH en el 12, ¿no? El 12. Ok, si gustan pueden ir trabajando en semanas adelantadas, pero la recomendación es que obviamente se van a subir solamente hasta el día, es que aquí no veo las preguntas, en esta parte no vi las preguntas. Solamente se abre la plataforma por semana. Tú puedes adelantar, claro que puedes adelantar, pero subirlas solamente en la semana que corresponde. Ujú. Ok. No, 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 tendríamos que esperarnos hasta que abran la plataforma de la semana correspondiente. Así tendría que ser. Ujú. Muy bien, chicos. Bueno, pues les agradezco muchísimo su paciencia, su tiempo y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Take care and bye bye. Thank you so much. Hasta luego. Muchas gracias.